Agili, de China, levo hybrido de projectio apenas 22 litros de combustível por 100 km, cerca de 106 milhas por galeo. E o Guinness World Records verifica o resultado. A surpresa é que o gran IHEV faz isso sem ser conectado à tomada, usando motor de alta eficiência, dois motores elétricos e software que muda sua estratégia conforme as condições mudam. No entanto, esse número oficial condição mista muito menos impressionante. Então, o que exatamente Agili provo, e motorista como poderia chegar perto? Em abril de 2026, Agili lança seu novo sistema híbrido inteligente IHEV na China. Dias depois, o gran IHEV de quinta geração aparece no celeiro do automóvel de Pequim exibindo número que parecia quase impossível. O seda de projectio havia consumido apenas 22 litros de gasolina para cada 100 km percorridos. Isso equivale a cerca de 106 milhas por galeo americano. A Reuters informa que o resultado do teste rodovia havia sido verificado pelo Guinness World Records. Este neo era minúsculo veículo experimental com assento, nos estritos e uma carroceria construída apenas para quebrar records. Era seda híbrido de projectio projetado para transportar passageiros comuns. Ele também alcançou o resultado sem ser conectado a uma fonte externa de energia. Isso torna a conquista de Agili importante. No entanto, não significa que o gran seja agora a máquina mais eficiente combustível já criada. Os records do Guinness geralmente são estabelecidos categorias exatas. O tipo de veículo, o sistema de propulso, a roda e o método de teste são todos importantes. Recorde para seda híbrido de projectio é diferente de envolvendo carro a diesel, híbrido plug-in, veículo elétrico ou prototipo experimental livre. A tentativa de Agili também acontece em circuito rodoviário e rede de Ilha de Hainan. Uma viagem por rodovia pode dar várias vantagens a híbrido eficiente. O carro pode passar menos tempo parando, acelerando e enfrentando o trânsito urbano intenso. Esses detalhes não tornam o resultado falso, mas definem o que o recorde realmente prova. O gran mostra o que o sistema de Agili poderia alcançar durante desafio cuidadosamente medido. Ele não permite que todos os proprietários alcancariam 106 miles por gallon transportando passageiros, usando o ar-condicionado, subindo ladeiras ou dirigindo no trânsito pesado. E há mais número que muda a história. O consumo de combustível informado do gran conducteo mista é de 83 litros por 100 km, ainda impressionante, mas muito acima do resultado do Guinness. Entender por que esses dois números são tão diferentes revela o que Agili realmente conquista. O número parece pequeno, mas se torna mais impressionante quando colocado ao lado de recipiente de combustível real. Percorrer 100 km normalmente exige entre 6 e 8 litros de combustível de muitos carros a gasolina. Durante a tentativa de recorde de Agili, o gran usou apenas 22 litros. Em medidas americanas, isso representa quase 106 milhas por galeo. Se a mesma taxa continuasse por 1.000 km, o carro usaria cerca de 22 litros. No entanto, isso é apenas exemplo matemático. Não é a autonomia de conducteo confirmada do gran, porque a economia de combustível muda como a estrada, o clima, a velocidade e o motorista. Há outro detalhe importante. O gran IHEV é híbrido comum, não híbrido plug-in. Modelo plug-in pode cumprir teste com uma grande bateria carregada por uma fonte externa de energia.
Se essa eletricidade não for contabilizada corretamente, seu consumo de gasolina pode parecer extremamente baixo. O grande não pode depender de carregador de parede. Sua bateria menor recebe energia do motor a gasolina e de frenagem regenerativa. Quando o carro desacelera, o motor elétrico funciona e ao contrário, transformando parte do movimento do veículo novamente em eletricidade. Em vez de perder toda essa energia como calor pelos freios, o carro armazena uma parte dela para mais tarde. Isso torna o número do Guinness mais fácil de avaliar. Agile não simplesmente carrego uma bateria grande antes do teste e depois informa que o pouca gasolina restava. O motor, os motores elétricos, a bateria e o software de controle tiveram que continuar produzindo e reciclando energia durante toda a viagem. Ainda assim, uma viagem não pode representar todos os proprietários. O clima frio torna os motores menos eficientes. As ladeiras exigem mais potência. Velocidades altas aumentam a resistência do ar, passageiros acrescentam peso, enquanto o ar-condicionado e aceleracos repentinos consomem energia extra. A depressão dos nos pode alterar o número final. Isso explica por que o número informado do grande quando que o mista é de 83 litros por 100 km, ou cerca de 61 milhas por galão. Isso continua sendo eficiente, mas é muito menos impressionante do que 106 miles per gallon. A diferença não é prova de truque. Ela mostra a distância entre carro operando próximo de seu melhor e o mesmo carro enfrentando condições normais de condução. Para entender como agile alcança esse resultado de melhor cenário, o próximo passo é acompanhar a energia do combustível desde o motor até as rodas. Todo motor a gasolina desperdiça energia. O combustível queima dentro de seus cilindros, mas apenas parte dessa energia chega às rodas. Grande parte escapa como calor pelo escapamento e pelo sistema de arrefecimento. Mais energia é perdida por meio de ruído e atrito. Os engenheiros medem isso com algo chamado eficiência térmica. Em termos simples, ela mostra quanto do combustível se transforma em trabalho útil. Agile afirma que o motor híbrido dedicado do grande pode alcançar uma eficiência térmica máxima de 41%. Isso não significa que o carro inteiro opera com 41% de eficiência durante todas as viagens. É resultado máximo do motor alcançado em condições favoráveis. Mesmo assim, é excepcionalmente alto para motor a gasolina produzido em massa. Quanto mais próximo a motor chega de sua fixa de funcionamento mais eficiente, menos combustível ele desperdiça. Os dois motores elétricos do grande ajudam a mantê-lo próximo dessa fixa. O primeiro motor elétrico, conhecido como P1, está intimamente conectado ao motor a gasolina. Ele pode dar partida no motor a gasolina e gerar eletricidade para a bateria. O motor elétrico P3 maior está conectado às rodas e pode mover o carro diretamente. Agile reúne essas peças dentro de uma unidade de propulsão elétrica integrada. A empresa a chama de sistema 11M1, porque várias peças importantes são combinadas em único conjunto. Menos componentes separados podem reduzir o peso, economizar espaço e evitar que a energia seja perdida enquanto passa entre eles. Em velocidades baixas, o grande pode se mover usando energia elétrica. Quando o motorista exige uma aceleração mais forte, o motor a gasolina e o motor elétrico podem trabalhar juntos. Durante uma viagem em velocidade constante, o sistema pode conectar o motor a gasolina mais diretamente, as rodas se tornar a escala mais eficiente. Quando o carro desacelera,
o processo muda novamente. O motor de traqueo se torna gerador e envia energia recuperada de volta para a bateria. E como coltar palco de água de cano com vazamento vez de deixar cada gota desaparecer. Agili afirma que a propulso elétrica pode controlar o carro quase 80% das situações de funcionamento. A empresa também informa uma potência do motor elétrico de 830 kW. Esses números exigem testes independentes mais amplos, mas mostram que o lado elétrico não está apenas fornecendo pequeno impulso. O motor a gasolina, a bateria e os motores elétricos criam o potencial para baixo consumo de combustível. No entanto, o hardware sozinho não pode decidir qual parte funcionar a cada segundo. Essa decisão é controlada pelo software, e ele pode ser a parte mais importante do recorde de Geely. Híbrido pode ter motor eficiente e motores elétricos potentes, mas ainda assim desperdicar combustível se eles funcionarão na hora errada. A resposta de Geely é sistema de controle chamado AI Cloud Power. Segundo a empresa, o software analisa temperatura, umidade, altitude, exigência de estrada e o comportamento do carro. Em seguida, decide quando o motor a gasolina deve funcionar, quando o motor elétrico deve assumir o controle e quando a bateria deve armazenar ou liberar energia. Pense nisso como gerente habilidoso controlando três trabalhadores. O motor a gasolina é útil durante viagens velocidade constante. O motor elétrico é melhor para movimentar o carro. A partir de uma velocidade baixa, a bateria pode armazenar energia que, de outra forma, seria perdida. O trabalho do software é escolher o trabalhador certo para cada momento. A Geely afirma que esse sistema pode melhorar a eficiência energética geral em mais de 10%. Esse número ainda precisa de testes independentes mais amplos, mas ajuda a explicar como o grande se aproxima de sua corrida recorde. A tentativa acontece em circuito de via expressa e o rede de Ilha de Hainan. Longos trecos de rodovia podem permitir que a motor permaneça próximo de sua fixa de funcionamento mais eficiente. Acelerecos suaves e frenagens cuidadosos também podem reduzir o desperdício. No entanto, os detalhes completos sobre velocidade, trânsito, nus, clima e técnica de condução não foram explicados publicamente com detalhes suficientes para recriar o resultado. Ante o Toyota. Em 2024, o especialista em economia de combustível Wayne Guinness dirigiu Toyota Prius de Los Angeles a Nova York. O Prius obteve uma média de 2,525 litros por 100 km, ou pouco mais de 93,000 has por galeo, conquistando seu próprio título do Guinness World Records. O número de 22 litros de Geely é mais de 12% menor. No papel, ou seja, chins usa menos combustível. Mas isso não foi uma disputa direta. O Prius atravessou país inteiro, enfrentando desertos, mudanças climáticas, trânsito e altitudes acima de 2,000 metros. O grande seguiu uma roda diferente em uma categoria diferente do Guinness. Os dois recordes são reis. Eles simplesmente respondem a perguntas diferentes. A Toyota prova como que a eficiência Prius poderia atravessar os Estados Unidos. A Geely demonstrou que seu novo híbrido poderia alcançar no circuito rodoviário de Hainan. A verdadeira surpresa é que seda chins acessível agora pode desafiar o Prius no campo que a Toyota ajuda a criar. Qual resultado importa mais para você? O número mais baixo alcançado durante uma corrida recorde ou uma economia de combustível que proprietários comuns podem repetir? Conte para nos comentários. Porque, quando as condições do recorde desaparecem,
o outro número de consumo de combustível do grande se torna muito mais importante. Fora de uma tentativa de recorde, o grande ITV apresenta número informado condicio mista de 83 litros por 100 km. Isso equivale a cerca de 61 milhas por galeo. Ainda é resultado impressionante para seda familiar movido a gasolina. No entanto, significa que o carro usa cerca de 72% mais combustível do que isso durante a corrida recorde Hainan. Essa diferença não torna falsa a conquista do Guinness. Maratonista pode registrar tempo extraordinário no dia de corrida. Esse tempo é real, mas não descreve a rapidez com que a mesma pessoa camina para o trabalho todas as manhãs. Recorde de eficiência de combustível funciona de maneira semelhante. Ele demonstra o limite máximo do que veículo pode alcançar quando a roda, o motorista, o clima e a estratégia favorecem único objetivo. As classificações padronizadas de consumo de combustível servem a propósito diferente. Elas submetem os veículos a padrões de teste repetitivos para que os compradores possam fazer comparações mais úteis. Mesmo esses resultados não podem privar a experiência de todos os proprietários, mas geralmente são mais úteis do que número recorde. Estradas reis apresentam problemas que testes controlados não conseguem reproduzir completamente. O trânsito força o carro a parar e acelerar. Manhãs frias fazem o motor trabalhar mais. Ladeiras exigem mais potência, enquanto velocidades altas aumentam a resistência do ar passageiros, bagagem. Pressão dos nos e ar-condicionado podem alterar o consumo de combustível. O sistema de testes também importa. China, Europa e Estados Unidos usam ciclos de condição diferentes. Resultado medido pelos métodos WLTC ou UCLTC de China não pode ser colocado diretamente ao lado de número de EPA americana sem explicar como cada teste funciona. Caro que Paris melhor no papel pode simplesmente ter enfrentado teste diferente. O grande agora precisa de testes independentes de longo prazo no trânsito urbano, no clima frio e condição alta velocidade. Os proprietários também vão querer respostas sobre o envelhecimento de bateria, a confiabilidade do software, os custos de reparo e o suporte de assistência técnica. Essas perguntas não podem ser respondidas por uma única viagem eficiente. Portanto, a conclusão honesta é mais específica. Agile prova que SU híbrido pode alcançar 22 litros por 100 km uma tentativa de recorde verificada. Motoristas comuns devem avaliá-lo mais perto de SU número condição mista 8 que testes independentes nas estradas fornecem evidências mais sólidas. Se esta diferença entre resulta do recorde e uma etiqueta oficial de consumo de combustível ajuda você, deixo like e compartilhe com alguém que esteja comparando carros híbridos. Mesmo com 83 litros, no entanto, o grande pode representar outra amiga para seus concorrentes, SU Preco. Agile lançou oficialmente o grande ITV de quinta geração na China 16 de junho de 2026. Suas três versões têm precos oficiais entre 87.900 e 97.900 yuans. Os precos promocionais por tempo limitado comunicavam ainda mais baixos, 78.900 yuans. Esses são precos do mercado internacional, mas explicam por que os concorrentes estão prestando atenção. Agile está oferecendo seda familiar acessível com baixo consumo de combustível, movimento semelhante ao de elétrico velocidades mais baixas e software que gerencia o motor a gasolina e os motores elétricos.
Comprador neo precisa installer carregador nem se lembra de conectar o carro à tomada. O sistema tsuida sozinho de sua pequena bateria. Essa combinação pode atrair motoristas que decidem custos de combustível mais baixos, mas não estão prontos para veículo totalmente elétrico. Alguns não conseguem carregar casa. Outros viajam regularmente por lugares com poucos carregadores públicos. Para eles, híbrido altamente eficiente pode oferecer parte da experiência de condução elétrica sem mudar a forma como reabastecem. No entanto, o preço do gran não pode ser convertido em dólares e tratado como seu preço futuro outro país. Transporte, tarifas, impostos, testes de segurança, regras de emissões, garantias, concessionárias e pecas de reposição acrescentam custos. O software pode precisar ser alterado para idiomas e leis locais. Agile também precisaria de uma rede confiável de assistência técnica antes que muitos compradores confiassem no carro para uma propriedade de longo prazo. O gran não foi oficialmente confirmado para todos os principais mercados internacionais. Eight que isso aconteça, seu baixo preço continua sendo uma vantagem no mercado interno, em vez de uma promessa mundial. A amiga maior vem de tecnologia se espelhar para além de único seda. Agile afirma que o sistema IHV aparecerá em modelos como Preface, Manjaro, Star e Grand. Se esses veículos proporcionaram economias semelhantes, Agile poderá competir em várias partes do mercado. A Toyota ainda tem vantagens enormes. Ela produz híbridos desde que o primeiro Prius chegou em 1997. Ela tem décadas de dados de confiabilidade, milhões de clientes e uma rede global de assistência técnica. Resultado do Guinness não apaga essa liderança. No entanto, ele muda a conversa. A China não está mais competindo apenas por meio de carros elétricos e híbridos plug-in. Agile agora também está desafiando empresas estabelecidas no mercado de híbridos comuns. O recorde se torna muito mais importante se sua tecnologia for além de test Hainan e chegar a milhões de motoristas comuns. Durante anos, a história global dos híbridos pertence principalmente ao Japão. A Toyota construía sua reputação em torno do Prius, enquanto a Honda e outras empresas japonesas desenvolveram seus próprios sistemas. As montadoras chinesas eram mais conhecidas por carros elétricos a bateria e híbridos plug-in. O gran IHV mostra que essa divisão está desaparecendo. Agile não está mais fazendo uma única aposta no futuro. Ela está desenvolvendo veículos elétricos, híbridos plug-in e híbridos comuns ao mesmo tempo. Isso dá à empresa uma forma de alcançar motoristas com necessidades muito diferentes. Inscreva-se a conhecer mais documentários claros sobre as tecnologias pouco conhecidas, os veículos do futuro e as decisões empresariais que estão mudando a indústria automobilística global. Os híbridos comuns ainda têm papel importante. Milhões de motoristas não conseguem instalar carregador onde moram. O carregamento público continua limitado em muitas regiões, enquanto viagens longas podem deixar alguns compradores nervosos em relação à mudança para carro totalmente elétrico. Híbrido reduz o consumo de combustível sem pedir ao proprietário que mude como ou onde o veículo é reabastecido. É por isso que a conquista de Agile importa para além de certificado. A empresa não prova que todos os proprietários do gran alcançaram 106.000 has por galeo. Ela não criou o veículo mais eficiente de todos os tipos e não acabou com a liderança global de Toyota no mercado de híbridos. O que Agile prova foi algo mais específico.
Seda chins de projicao accessible alcanque 22 litros por 100 kilometros durante test rodovia verificado pelo Guinness. Seu número informado de 83 litros conducao mista continua sendo o mais útil para os compradores, mas esse resultado pode tornar o carro altamente competitivo. A próxima etapa será mais difícil do que estabelecer recorde. Agile precisa produzir dados independentes de proprietários, provar a confiabilidade a longo prazo, dar suporte aos carros com peças e técnicos treinados e mostrar que seu sistema controlado por IA funciona em invernos frios, calor extremo, cidades lotadas e peças desconhecidos. O resultado do Guinness já mudou uma crenca. As montadoras chinesas neo estão mais seguindo o caminho dos híbridos criado pelo Japão. Elas estão começando a forcar seus limites. O recorde pertence Seda de Gili, uma roda, sob conjunto de conducos. O verdadeiro teste comica quando motoristas comuns levam a mesma tecnologia para estradas comuns.